വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിനെ എതിർത്ത് കോൺഗ്രസ് എംപി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ. ബിൽ സംഘടനയ്ക്കും രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സംവിധാനങ്ങൾക്കും എതിരാണെന്നാണ് വേണുഗോപാൽ തുറന്നടിച്ചത്. അയോധ്യ, ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതികളിൽ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇടം നൽകുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. നിരവധി പേരാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ പ്രസംഗം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിലും പൈതൃകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തെ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന നിലയിൽ മറ്റു മതവിശ്വാസങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ബിൽ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്. ഈ ബില്ലിലൂടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടിത്തറ തോണ്ടുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നായിരുന്നു കെ.സി. തുറന്നടിച്ചത്. ഞാൻ സർക്കാരിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അയോധ്യ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അയോധ്യ മന്ദിറിന്റെ ഭാഗമായി ഏതെങ്കിലും അഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കാനാകുമോ? ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏതെങ്കിലും അഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടാകുമോ? ഈ വ്യവസ്ഥ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു നേരെയുള്ള പ്രത്യക്ഷ ആക്രമണമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പിറകെ പോയി, അടുത്തത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പിറകെ പോകും എന്നായിരുന്നു കെ.സി. പറഞ്ഞത്. പാർലമെന്റിനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച കെ.സിയുടെ ആ വാക്കുകളിലേക്ക്. വേണുഗോപാൽ मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको एक एक दो मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूं. हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ तो बोलेंगे तो दो मिनट. जो विषय है रूल 72 के तहत ही बोलोगे ना आप, नियम कानून के तहत ही बोलोगे ना. हाँ बोलिए. सर, thank you very much for giving me an opportunity to raise an objection on this draconian law which is introduced by the government. Sir, fundamentally this is an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see sir, as per the provision, clearly, composition of the Central Waqf Council, basically, the Central Waqf Council, where the Waqf property is coming, sir, that is coming from the donations of the believers. Those who are believe in the God and those who are be that, they are giving the Waqf donations. Now, Article 26 is very clear, sir. Freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health. Every religious denomination of any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage this own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with the law. This is Article 26 of the Constitution, sir. This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that Guruvayur temple, there is a temple Devaswam board. Anybody can believe that that temple Devaswam board can have non-Hindu? Sir, this is only this provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council, is correctly an attack on the faith and freedom of religion. Correctly. Sir, that we are talking about you are telling we are the constitution. When we are showing the constitution, you are telling you people are protecting the constitution. This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next you will go for Christians. Next you will go for Jains. Next you will go for Parsi. Next you will go for. Therefore, there is a fundamental principle. You cannot go with the Hindu. There in our tradition, what is the tradition of Indian? What is the culture of India? We are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. Respect each other's faith.
I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But same time, we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is specialized. But you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill. Sir, again, this is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also. Waqf properties, there is actually the nitty-gritty of that things dealing by the states, rules, and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. Therefore, attack on constitutional freedom of religion, attack on federal system. Answer 3, sir, basically the 3. Sir, clearly, Waqf by use. There is a concept of Waqf by use. You see that near Delhi Parliament, there is a mosque, more than 200 years old mosque. Nobody knows that how it became, what was actually the property deal of that mosque itself. You are removing the clause of Waqf by use through this amendment. That means there is going to be a dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. Okay, I can understand if you want a prospective bill on this cross. There is still be justification. Retrospectively, you are taking over all the pilgrim centers which have no deed. There were traditional it is one. My point is every legislation, there should be a motive of, there should be an intention of well-being. That is what we are witnessing. That should come from the heart. Every legislation has to come from the ruler's duty is to make the decision which come from the heart. Now you are ill-motive to divide the people of this country. That is why we bring the bill. Therefore, we are totally objecting the bill. This bill cannot be passed, sir. This bill cannot be introduced, sir.